আমি তো এগুলো অনেক ব্যস্ত থাকি বিভিন্ন কাজে পড়াশোনায় and আজকেও ব্যস্ত ছিলাম until I realized wait আজকে তো Valentines Day আজকে কি করা যায় তো ভাবলাম আম্মুকে বলি যে let's have a barbecue party this evening and that would be a great idea and obviously barbecue করতে হলে তো barbecue pan ready করতে হবে but actually we were short on coal this time that's why we had to improvise আমরা বিভিন্ন ধরনের old papers cardboards and wood use করছি আবার which kind of made the coals a bit hotter but কাজ করছে after that we oiled up the cage এরপর আস্তে করে আমরা মাংসগুলো বসাই it didn't take that much time we let it like burn a little bit and of course you cannot forget the condiments I love capsicum and garlic with my tandoori chicken or anything that's mildly tandoori and bad part is যতবারই আমি হচ্ছে বারবিকিউ করতে বসি বারবার স্মোক আমার দিকে আসে it had to weird like প্রত্যেকবার আমার দিকে আসে like watch this video bro oh my আমরা যতবার বারবিকিউ করি just for the satisfaction of our mind আমরা just কিছুক্ষণের জন্য এয়ার ফ্রায়ারে দেই and it ended up looking amazing সব প্লেটে সাজালাম আম্মু সুন্দর করে টেবিলটা গুছালো and it looked absolutely fantastic I had a lot of fun with my mom on this day and I feel like this day should especially be spent with your loved ones not your girlfriend boyfriend only but your family members and your parents and your close friends and then we just bit on that beautiful chicken and of course it's a family tradition we never forget to cheers our Coca-Cola so that's it guys make sure to like and subscribe for more wholesome videos like this and stay tuned